unsere Nationalflagge. Bienvenidos al Hotel Gat Point Charlie. Quiero agradecer a la embajada, a Cristina y a Carla sobre todo. Es un honor poder colaborar con gente que efectivamente está apoyando y está haciendo de la creatividad una forma de vida en Berlín. Lachen ist auf jeden Fall etwas Gutes. Berlin es Impro! Vale, älter. Angst zu älter. Este es mi alemán, vale, voy a avisar. Was gibt's? Kann ich 10 Minuten Probe? ¿Y qué? ¿Un bebé tenía que hacer mi? Ella ya habla español y no sabe ni una palabra de Es gibt super Platz hier! Okay guys, so we're gonna start the show. Are you ready for some stand-up comedy here tonight? Yes! One more time this side. One more time that side. And the goat! It's like, no. Mr. Ben MacLean! Give it up for Ben! I'm from Brazil. My country invented the samba. What kind of erotic facts can I put on the table as a Canadian to compete with that level of sexiness? It's like, hi, I'm from Canada. My country invented Trivial Pursuit. Please welcome to the stage our next comedian, a very good friend of mine. Give it up for Jonas Imam! Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Sonst irgendjemand noch aus Berlin? Yeah. Ja, eine Person. Ich glaube, 2 Personen. Sehr schön. Der Rest, herzlich willkommen. Und oder man kommt in eine U-Bahn, da ist ein kleiner, dicker Mann, er spielt Akkordeon ohne Hose. Ja? Und ihr sitzt irgendwann da und denkt so, ist es eine fleischfarbene Hose? Nein. Please welcome to the stage, Liliana Velásquez! Wonder Woman, hit him with a pineapple. I will burn your motherfucking house down with strawberries, bitch. ¡No soy inmigrante! That's what it's like to date me. Un alemán entra a un bar y ve una mujer bella y hace.